Akkam nagaa jirtu maatinii fi hordoftoonni Dynamo Educationii ani maqaan koo Kabaabee Nyaan jedhama. Guyyaa har'aa immoo qabadhee kan isiniif dhiyaadhe fiiziksii kutaa 12ffaa boqonnaa 2 waa'ee 2 dimensional motionii yookaan immoo achi jalatti rotational motionii wal wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaan dura 2 dimensional motionii waa'ee projectile motionii akkasumallee waa'ee horizontal projectionii videoowwan darban keessatti wal wajjiniin ilaallee gaaffilee adda addaa kan intaraansii keessaa ba'an illee wal wajjiniin hojjennee turre. Warri viidiyoo keenyan ilaalin dudduubatti deebitanii viidiyoo sana ilaaltanii gaaffiif yaada qabdan kan siniif hin galle achuma irratti illee koomentii nuuf gochuu dandeessu jechuudha. Har'a immoo qabadhee kan isiniif dhiyaadhe rotational motion jedha jechuudha. Yookaan immoo 2 dimensional motionii keessaa rotational motionii ilaallaa jechuudha. So rotational motion is a motion of an object in a circle around a fixed axis we call rotational motion. Rotational motion jechuuni yookaan immoo sochiin rotational maal jechuudha? Wanti tokko yookaan immoo objectiin tokko iddoo tokko irratti fixed point tokko irratti gaafa rotate godhu maal jennee waamna jechuudha? We call that is what? A rotational motion dha jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa akkuma isin ilaaltanii iddoo kanatti amma diskiin kuni maal godhaa jira? Rotate godhaa jira jechuudha. So there is what? In this rotational motion there is this is a fixed axis. Addana kana maaltu jira jechuudha? Addanni kun maadha? Fixed axis jira jechuudha. Yookaan immoo isheen kun maal jedhamti jechuudha? Qixa kana kan jirtu kuni rotational axis dha jechuudha. Wanti tokko rotational axis fixed rotational axis irratti yoo naanna'e we call that is what? A rotational motion jenna jechuudha. Fakkeenyaaf example for this rotational motion is one. The rotation of the earth is around its axis is we call what? A rotational motion dha jechuudha. Lafti keenya yeroo orbiitii mataa isheerra yookaan immoo orbiitii mataa isheerra gaafa naannotu that is we call what? A rotational motion example dha jechuudha. Kan biraan maalidha? Rotational motion of what? Field swing around what? A machine. Fakkeenyaaf rotational motion inni kun illee jechuudha. Maashinii garaagaraa keessatti rotate gaafa godhu wantoonni akkas rotate godhan fixed axis irratti rotate wantoonni godhan maal jennee waamna jechuudha. That is we call what? A rotational motion example dha jechuudha. Rotational sailing of fan. Faanii yookaan immoo wanti qilleensaa fakkeenyaaf ventileeteriin gaafa naannotu jechuudha. Rotational motion dha jechuudha kan isheen act gootu. Kanaafuu maal jennee waamna jechuudha. The rotational of sailing fan is we call that is example of the rotational motion. Another is what? The rotational wheel of the car and the soul. Rotational wheeling yookaan immoo wantoonni kamiyyuu fixed axis irratti yookaan immoo iddoo fixed ta'e rotational point tokko irratti akka kanaa irratti rotate ta'u yoo ta'e fixed axis isaanii kana yoo ta'e akkasittis ta'uu danda'a rotate godhu taanaan wantoonni kun maal jennee waamna jechuudha. It is the example of what? Rotational motion dha jechuudha. In this case maaltu uumama jechuudha? Kana jalatti maal ilaalla? Angular displacement jira jechuudha. Angular displacement jechuun maal jechuudha? Angular displacement is the measure of change of the angle of an object in position is we call what? Angular displacement. Yeroo tokko angular displacement kun maal jechuudha? The angle made jechuudha. Fakkeenyaaf asitti fakkii kana irratti gaafa ilaaltan wanti tokko fakkeenyaaf addana kanama point A yoo jenne yookaan immoo point B yoo jenne qixa kana as kanama fakkeenyaaf point A yoo jenne wanti kun gaafa asirraa ka'ee akkas rotate godhu okay akkas gaafa godhu as kanatti maal uumeera jechuudha? Angle uumeera jechuudha. This angle suspended is we call what? Angular displacement dha jechuudha. So this is we call angular displacement jenna jechuudha. Yookaan immoo angle kana theta kana maal jennee waamna jechuudha? Angular displacement dha jechuudha. This angular displacement is what? Vector quantity because it has both magnitude and direction. Clockwise and counterclockwise jennee waan waamnuuf maal qaba? It has both magnitude and also what? Direction qaba jechuudha. The angle of an angular displacement represents the amount of rotation. While the direction is indicate the axis of rotation. Direction is while the direction indicate what? Axis of rotation. Kanaafuu wanti kun gaafa rotate godhu asitti angle uumeera fakkeenyaaf harka namicha kana irratti gaafa ilaaltan iddoo kanatti angle addana kanatti uumamte kun maal jedhamte waamti jechuudha? Angular displacement jedhamte waamamti jechuudha. So this angular displacement formula ansa maal ta'a jechuudha? This angular displacement is equal to what? Arc length over what? The radius dha jechuudha. Fakkeenyaaf wanti kuni as kana centerii kanatti gaafa rotate ta'u akkuma amma kana agartanii as kana maaltu jira fakkeenyaaf tettaan jira jechuudha. So wanti kun pointii kanarraa ka'ee garanatti gaafa deemu fakkeenyaaf gaafa deemu asitti angle uumeera. This is what?
angular displacement dha jechuudha. So as kana maaltu jira? Asii ka'ee ammasitti yookaan immoo center of circle kanarraa ka'ee ammasitti kan jiru maaltu jira jechuudha? Radius yookaan immoo r jira jechuudha. Isheen kun immoo maalidha? Isheen kun immoo maal jedhamti? Isheen kun immoo s yookaan immoo arc length jedhamti jechuudha. Arc length jedhamti jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? This theta yookaan immoo angular displacement keenya kun maal ta'a jechuudha? This theta is equals to what? Arc length ta'a jechuudha. Arc length jechuun ishee kamidha? Ishee kanaa jechuudha. Arc length over what? Radius or r ta'a jechuudha. Radius jechuun immoo as kuni original centerii kanarraa ka'ee amma qixa kanaatti kan jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf pointii kanarraa ka'ee pointii B kanatti yoo deeme inni kun linear distance isaa maal jedhamee waamama? Arc length dha jechuudha. Inni isheen kun immoo centeriitii ka'ee amma finally pointii kana amma qixa kanaatti isheen jirtu kun immoo maal jedhamti jechuudha? Radius dha jechuudha. Kanaafuu our theta is equals to s over r yookaan immoo angular displacement is equals to linear displacement over what? Radius yookaan immoo angular displacement is equals to tangential displacement over what? Radius jennee keenya jechuudha. Where s is we call what? Linear displacement or tangential displacement jechuu dandeenya. It is measured in what? Meter dha jechuudha. SI nutiin isaa. While radius of the circle is what? Also in meter. Radius of the circle jechuun immoo asumarratti akkasitti agarsiisa kan asii ka'ee ammasitti kan jirtu jechuudha. Isheen kun origin of circle yoo taate jechuudha. So this angular displacement is can be what? Measured in degree, revolution or what? Radian. Angular displacement yookaan immoo anglii sababa motion kanaatiin asitti uumame immoo maaliin safaruu dandeenya jechuudha? Yookaan degreetiin safaruu dandeenya yookaan immoo revolution ta'uu danda'a or what? Radian dha jechuudha. When the theta is expressed in terms of arc length and radius of the circle, it must be measured in what? Radian. In radian. But not in what? In revolution. Revolution itiin hin keenyu jechuudha. Fakkeenyaaf amma theta is equals to s over r dha jechuudha. Akka kanaatiin hojjenna taanaan fakkeenyaaf s keenya fakkeenyaaf 2 meetirii yoo ta'e radius keenya immoo 1 meetirii yoo ta'e theta is equals to what? S over r jenna jechuudha. S keenya meeqa? 2 meetiri over 1 meetiri jennee meetirii kanaan baddi is equals to what? 2 degree hin jennu jechuudha. Yookaan immoo 2 revolution hin jennu jechuudha. Maal jennare? 2 rad jenna jechuudha. 2 rad yoo jenne right dha jechuudha. 2 degree jenneenaan x dha jechuudha. Degreedhaan kaa'uu dandeenyu. 2 revolution yoo jennes maal ta'a jechuudha? X dha jechuudha. Deemiin keenya sirrii miti jechuudha. Kanaafuu theta keenya gaafa formulaa kanaan fayyadamnu s over r keenya gaafa keenyu unitiin ittiin keenyu maal ta'a jechuudha? Dirqama raadii ta'uu qaba jechuudha. Another is what? 1 revolution is equals to 2 pi rad is equals to 360 degree. Yookaan immoo revolution in tokko wal qixa ta'a 2 pi rad is equals to what? 360 ta'a jechuudha. For 1 revolution, the arc length is equal to what? The circumference of the circle. Wanti tokko amma fuuluu circle yookaan immoo guutuu circle tokko naanna'e yoo ta'e fakkeenyaaf wanti kun qixa kana originii dha yoo ta'e pointii A kanaa ka'ee fakkeenyaaf wanti kun rotate godhee naanna'ee yoo jechuudha. Waan revolution amma dhufee pointii A kanatti xumura yoo ta'e as kun amma pointii A yoo jenne amma qixa kanaatti xumura yoo ta'e angiliin uumame meeqa jechuudha? Theta is equals to what? 2 pi rad ta'a jechuudha. Kanaafuu maalidha? Angiliin keenya meeqa jechuudha? Digirii 360 ta'ee jechuudha. Kanaafuu S immoo formulaa isa duraarraa gaafa dhumnu S is equals to what? R theta ta'a jechuudha. Kanaafuu thetaan keessa maal ta'eera? 2 pi ta'eera jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha? 2 pi R ta'a jechuudha. Kan biraan maalidha? Angular velocity. So angular velocity jechuun immoo maal jechuudha? Kanaan dura ni beektu what is angular velocity? Angular velocity is what? The angular displacement per what? Unit time we call angular velocity. In beektu kanaan dura velocity jechuun maal jechuudha? Displacement over time dha jechuudha. Asittis gaafa dhumnu angular is equals to what? Angular velocity is equals to what? Change of angular displacement divided by what? Change of time ta'a jechuudha. Kana jechuun T final minus theta initial divided by T final minus T initial dha jechuudha. So unity asitti ilaalle kun maal jechuudha? Sila this theta is angular displacement which is commonly the rad. Unity isaa maalidha? Rad dha jechuudha. Time immoo beekamaadha. Unity time maalidha? Second dha jechuudha. Kanaafuu angular velocity keenya it is unit is what? It is unit is rad per
secondidha jechuudha. Inni kan biraan linear velocity in terms of angular velocity dha jechuudha. Linear velocity in terms of angular velocity maal ta'a? Linear velocity is equals to what? Angular velocity times r dha jechuudha. Ammas kana yoo barbaaddani jechuudha. Fakkii silaa irratti yookaan immoo fakkeenyaaf diroo silaa irratti as kana jira. Fakkeenyaaf as kana jira. Pointii kanaa ka'aa jennu wanti kuni. Then akka kanaatti gaafa deemee as kana ga'u point B kana ga'u askin origin of circle yoo ta'e angiliin asitti meeddi taatetti jechuudha. Kanaaf iyyuu S immoo jira jechuudha. Kun maalidha? S yookaan immoo linear distance jennaa jechuudha. Yookaan immoo tangential distance dha jechuudha. Isheen kever goote kun arc length keenya kun jechuudha. Kanaafuu originally velocity jechuun maal jechuudha? S over what? T jechuudha jechuudha. Kun linear motion irratti hin beektu jechuudha. Garuu S jechuun maal jechuudha? Angular velocity akka angular motion rotational motion itti S jechuun theta times r dha jechuudha. Over what? T goonaa jechuudha. Kun immoo wal qixa ta'a maal ta'a jechuudha? Kana theta over T times what? R jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu theta over T immoo maalidha? Isheen kun maal taati jechuudha? Angular velocity taati jechuudha. Simply maal ta'e jechuudha? Linear velocity keenya linear velocity is equals to angular velocity times what? R ta'e jechuudha. So unit isaa maal ta'a jechuudha? Linear velocity jechuun tangential velocity jechuu dandeenya. It is unit is equals to meter per second ta'a jechuudha. Maaliif reeku raadidha raad jechuun unitidha. Raad per second jechuun unitidha. Raadiin rakkoon qabu. Over second jira meetiin jira meter per second ta'a jechuudha. Unitiin maal keenya? Linear velocity keenya jechuudha. The next one is what? Angular acceleration. Angular acceleration jechuun immoo maal jechuudha? The rate change of angular velocity is called what? Angular acceleration. So this is also similar with what? Acceleration, linear acceleration wajjin similar jechuudha formula isa. So you know about the linear acceleration. Linear acceleration ke maal ta'a? Acceleration is equals to change of velocity over t dha jechuudha. Asitti immoo angular gaafa ta'u in place of this a we put what? Angular acceleration dha jechuudha. Angular acceleration keenya immoo alpha dhaan bakka buufnaa jechuudha. Alpha is equals to in place of this amma fakkeenyaaf inni kun maadha? Tangential velocity yookaan immoo linear velocity dha jechuudha. Iddoo isaa maal goona? Theta times omega dha jechuudha. Omega jechuun immoo angular velocity dha jechuudha. Divided by what? Change of t jennaa jechuudha. So angular acceleration is equals to what? Angular velocity divided by what? Change of time dha jechuudha. So SI unit of this angular acceleration is what? Rad per second square dha jechuudha. If our angular acceleration is 0, the circular or the rotational motion is said to be what? Uniform dha jechuudha. Angular acceleration keenya 0 dha jechuun maal jechuudha? The motion is what? There is no change of angular velocity jechuudha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf amma asitti akkuma laalle alpha is equals to what? Change of angular velocity divided by t jenneerra jechuudha. Change of angular velocity jechuun maal jechuudha? Final angular velocity minus initial angular velocity divided by t dha jechuudha. Garuu yoo motion keenya uniform dha ta'e what about this initial velocity and the final velocity? Angular initial velocity and the final angular velocity, it is what? Equal. So what? Alpha is equals to what? Change of v minus initial over t dha jechuudha. If this final velocity is equals to initial velocity yoo ta'e what motion is maal jennee waamna? This we call what? Uniform motion dha jechuudha. Kun lamaan immoo wal qixxaadha jechuun maal jechuudha? Numerator keenya kun maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Maaliif jennaan? Final minus final divided by what? T ta'a jechuudha. Kanaafuu final minus final jechuun 0. 0 divided by T jechuun 0 ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Angular acceleration keenya 0 dha jechuudha. 0 kan inni ta'u yoomidha? If the rotational motion is what? Uniform dha jechuudha. Maalli uniform keessatti immoo final and initial angular velocity keenya wal qixxa waan ta'eef our formula is what? Formula keenya irraa maal arganna jechuudha? Angular acceleration 0 arganna jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Direction of angular velocity and angular acceleration jechuudha. What is the direction of angular velocity and also angular acceleration in what? Rotational motion jechuudha. Linear motion keessatti hin beektu jechuudha waa'ee kanaas. Kutaa 9ffaa irratti 10ffaa irratti barataniitu waa'ee linear motion. Achirratti linear motion irratti relationship velocity dhaa fi acceleration ilaaltaniitu jechuudha. Asitti immoo angular irratti ilaallaa jechuudha. So the direction of the rotational motion is specified in relation of direction of the axis of what? Rotation.
Therefore, this direction is really the area along of this axis. This is convenient to use what? Right hand rule. To what? Demonstrate. It is convenient to use the right hand rule for demonstration. Amma direction of angular velocity da fi angular acceleration kana maal fayyadam jechuudha? Right hand rule fayyadamna jechuudha. Right hand rule fayyadamne maal goona jechuudha? Rotational motion keenya angular velocity direction fi angular symbol direction barraa jechuudha. Asitti wanti isin dagachuu hin qabne waan direction wanti keessan sun rotate godhaa jiru counter clockwise dha moo clockwise dha kan jedhu beekuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf amma fakkii kana irratti akka ilaaltanitama direction kana irratti kun action isaa maal agarsiisa? Kuni direction angular velocity dha jechuudha. Kanaafuu warri quboonni kun immoo maal agarsiisu? Direction of motion keenya agarsiisaa jechuudha. Yookaan immoo direction of rotational motion keenya agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma wanti kuni akkana gaafa naanna'u kun amma fakkeenyaaf maal jechuudha? Direction of angular velocity dha jechuudha. Isa kana erga barree booda immoo maal baruu qabna jechuudha? Angular velocity keenya kuni increased dha moo decreased dha kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Yoo increased ta'e direction of angular acceleration is the same to the direction of angular velocity ta'a jechuudha. If the angular velocity is decreased, the direction of angular acceleration and the direction of angular velocity is what? Opposite ta'a jechuudha. Kanaafuu wantoota kana lamaan sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Kanaafuu as gaafa dhuftan amma fakkeenyaaf rotational motion keenya kun amma akkam ta'aa jira jechuudha. Counter clockwise deemaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti counter clockwise deemaa jira jechuudha. So counter clockwise gaafa deemu akkasitti right hand rule gaafa goon counter clockwise dha jechuudha kun. Kanaaf kun direction of maal agarsiisa jechuudha? Direction of angular velocity agarsiisa. Kanaafuu asitti gaa waan sin beekuu qabdan maal jechuudha? Asitti yeroo counter clockwise ta'u angular velocity keessan kuni garamidha? Upward dha jechuudha. Garuu if angular velocity is increase yoo ta'e angular velocity direction of angular acceleration keessan kun maal ta'e jechuudha? Upward ta'a jechuudha. Kun yeroo kamidha jechuudha? Yeroo angular velocity keessan dabalu counter clockwise ta'e direction keessan lamaan isaa upward ta'a jechuudha. Akkasuma direction sanatu hin jijjiiriin direction sana irra ta'e jechuudha. Counter clockwise mata'e asitti roolaaltan amma fakkeenyaaf counter clockwise ammayyuu direction angular velocity keenya hin jijjiiramu. Yoo maaltu jijjiirame qofa jijjiirama angular velocity keenya yoo direction motion jijjiirame qofa. Maaliif angular velocity keenya amma counter clockwise ta'e amma moola. Isa lammaffaa kana irratti olaaltan amma asitti isa lammaffaa kana irratti jechuudha. Isa kana irratti gaafa laaltanii look here. Asirratti jechuudha. Asirratti amma counter clockwise direction angular velocity keenya upward dha right hand rule dha jechuudha. Garuu direction angular velocity keenya amma maal ta'e downward dha jechuudha. Eenyu angular acceleration keenya. Maaliif velocity sun decrease ta'eera waan ta'eef direction of angular velocity fi direction of angular acceleration tokko miti jechuudha. Opposite ta'a jechuudha. Amma immoo yeroo inni immoo clockwise deemu fakkeenyaaf amma counter clockwise akka kanaatti yeroo jiru direction of asitti amma asii ol ta'a jechuudha. Angular velocity kun amma inni kuni maal keessatti inni kuni kam keessatti jechuudha amma counter clockwise yeroo as kana akkas ta'e jechuudha. Akkanatti counter clockwise gaafa rotate godhu direction kana yeroo velocity keenya increase ta'u yeroo angular velocity keenya increase ta'u direction angular velocity fi angular velocity and direction of angular velocity and angular acceleration is what? Upward ta'a jechuudha lamaan isaa. Yeroo moo wanti kuni kun amma fakkeenyaaf yeroo kamidha jechuudha? Angular velocity keenya yoo maal ta'e increase yeroo ta'u. Angular velocity keenya increase gaafa ta'u direction of angular velocity fi direction of angular acceleration lamaan isaa upward ta'a jechuudha. Kun direction motion keenya maal gaafa ta'udha? Counter clockwise gaafa ta'udha jechuudha. Counter clockwise gaafa ta'u akkas ta'a jechuudha. Garuu immoo gaafa immoo jechuudha amma immoo deebi'ee jechuudha asumatti summarize gaafa goonu angular velocity keenya angular velocity decrease gaafa ta'u garuu motion keenya immoo counter clockwise gaafa ta'u direction of angular velocity and angular acceleration is what? Is opposite dha jechuudha. Opposite. Kanaafuu angular velocity ni upward madha right hand rule gaafa jedhamnu kanaafuu maal ta'a?
upward mataa jechuudha. Its direction is upward jechuudha. Angular velocity. Angular velocity upward dha. But what? But angular acceleration is what? Inni immoo maal ta'a? Downward ta'a yookaan immoo opposite direction of angular velocity ta'a jechuudha. Kanaafuu inni sun upward ta'a. Inni kun immoo maal ta'a jechuudha? Downward ta'a jechuudha. Garuu yeroo angular velocity keenya increase ta'u immoo lamaan saayyuu angular velocity is upward dha. And what? Angular acceleration is direction is as the same dha jechuudha. Amma immoo yoo motion keenya kuni counter clockwise inni ture immoo clockwise yoo ta'e jechuudha. Clockwise yoo ta'e fakkeenyaaf akkas clockwise yoo ta'e motion rotational motion keenya kuni clockwise yoo ta'e jechuudha. Inni immoo akkas clockwise. Clockwise yoo ta'e direction of angular acceleration velocity keenya downward dha jechuudha. Maaliif ree akkas gadi ta'a waan ta'eef jechuudha. Inni kun maal ta'a jechuudha? Gara gadiidha waan ta'eef jechuudha. So inni kun amma fakkeenyaaf maalidha inni kuni clockwise direction gaafa ta'u jechuudha. Clockwise direction. Direction isaa clockwise gaafa ta'u jechuudha. Yeroo kana if what? If angular velocity is increase, angular velocity is increase yoo ta'e angular velocity keenya increase yoo ta'e direction of angular velocity and direction of angular acceleration is what? The same dha jechuudha. The same jechuun maal jechuudha? Angular velocity fi akkasumallee angular acceleration lamaan isaanii maal ta'u jechuudha? Downward ta'u jechuudha. Yoommoo if angular velocity is decrease yoo ta'e immoo maal ta'a jechuudha? Direction of angular velocity and angular acceleration is what? Opposite dha jechuudha. Direction of angular velocity keenya jijjiiramu. Angular velocity keenya amma asitti maal ta'a? Angular velocity is downward ta'a. Angular acceleration keenya immoo maal ta'a? Upward ta'a jechuudha. Maal keessatti? Clockwise direction ta'e yoo angular velocity keenya decrease ta'e direction of angular velocity downward dha. Direction of angular acceleration immoo upward ta'a jechuudha. Garuu immoo yoo increase ta'e immoo lamaan isaanii maal ta'u jechuudha? Angular velocity is upward dha. Akkasuma angular acceleration keenyas immoo upward ta'a jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Equation of motion for constant angular acceleration dha jechuudha. If our motion or rotational motion keenyatti angular acceleration constant yoo ta'e, what about the final angular velocity and also what about the initial angular velocity and also amma fakkeenyaaf asitti CD kun rotate gaafa godhu angular velocity is constant jechuun maal jechuudha? You know angular acceleration is equals to what? Change of angular velocity divided by time. Kana jechuun maal jechuudha? Angular final velocity minus initial angular velocity divided by t dha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Kana criss cross gaafa gootan rearrange gaafa gootan alpha times t is equals to angular final velocity minus initial angular velocity ta'a jechuudha. Kana rearrange gaafa gootan maal ta'a? Angular final velocity is equals to initial angular velocity plus angular acceleration times time ta'a jechuudha. This is what? The equation of rotational motion for constant angular acceleration. Inni kan biraan angular displacement kanarraa argachuu dandeenya jechuudha. Angular displacement kanarraa argachuu dandeenya jechuudha. Amma angular motion keenya constant acceleration taanaan maaltu jira jechuudha? Theta is equals to what? 1/2 initial angular velocity plus what? Final angular velocity times time dha jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan immoo but what? But angular final velocity is equals to initial angular velocity plus angular acceleration times t dha jechuudha. Kanaafuu kanama fakkeenyaaf equation 1 yoo jenne this is equation 2. Substituting equation 1 2 into what? 1 keessa gashinaa jechuudha. Kana jechuun
final angular velocity kana iddoo kanaa gashinaa jechuudha. Suuta jennee jechuudha. Qassi jennee. Suuta jennee. Theta is equals to 1/2 erga jennee booda initial angular velocity jira. Plus what? Iddoo initial final velocity kana iddoo final angular velocity gashinaa jechuudha. Maal ta'a? Initial angular velocity plus alpha times t times all over theta jechuudha. Kana gaafatti baay'ista maal ta'a? 1/2 initialin kunii fi initialin kun walitti gaafa ida'amu maal ta'a? 2 times initial angular velocity ta'a plus times t keessatti gaafa dhuftu isheen jechuudha. Plus what? Alpha times what? T square ta'a jechuudha. Kanaafuu theta is equals to maal ta'e jechuudha? 2 initial angular velocity times t over 2. 1/2 kana keessatti gashinaa jechuudha. Plus what? Alpha t square over what? 2 goonaa jechuudha. Kanaafuu kun kanaan baddi. This is equals to what? Initial angular velocity times t plus what? 1/2 alpha t square ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'e jechuudha? Angular displacement keessan angular initial velocity times t plus what? 1/2 alpha times t square ta'e jechuudha. Kun equation of rotational motion for angular acceleration is what? Constant gaafa ta'udha jechuudha. Kan biraan immoo maal equation of motion for a constant keessa maal beeku qabna? Alpha is equals to what? Yookaan immoo angular acceleration is equals to final angular velocity minus initial angular velocity over t dha jechuudha. Kanarraa amma time keenya argachuu dandeenya. Time is equals to what? Final angular velocity minus initial angular velocity over what? Alpha qabna jechuudha. This is let's say equation 1 yoo jenne kan biraan maaltu jira? In this case theta is equals to what? 1/2 what? Constant angular acceleration waan ta'e average velocity keenya final plus initial dha waan ta'e final plus initial times what? Theta jechuudha. Kanaafuu this is what? We call equation 2 yoo jenne substituting what? Substituting equation 1 into equation 2. Yoo goone iddoo t kana value t kanaaf hin buufnaa jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Theta is equals to 1/2 angular final velocity plus initial angular velocity times what? T jechuun immoo maal ta'a? Final angular velocity minus initial angular velocity over what? Angular acceleration ta'a jechuudha. Akkuma isin beektanii a plus b into a minus b jechuun maal ta'a? A square minus b square ta'a jechuudha. Kanaafuu amma kunii fi kun formii kana qabu jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Theta is equals to what? Angular final velocity square minus initial angular velocity over what? 2 alpha ta'a jechuudha. Kanaafuu kanammoo criss cross gaafa gootan this implies that what? Maal nuuf kenna? 2 times alpha theta is equals to angular final velocity square minus initial angular velocity square ta'a jechuudha. Kanaaf rearrange gaafa gootan maal ta'a jechuudha? Angular final velocity square equals to what? Initial angular velocity square o gochuu dandeessu barbaadan plus what? 2 times alpha times theta nuuf ta'a jechuudha. Kun maala equation of angular acceleration equation of motion for constant angular acceleration nuuf ta'a jechuudha. Asuma irratti hundaa'uudhaan example yoo ilaalle fakkeenyaaf what is the average angular velocity of rotating wheel if it is angular speed changes from 30 rad per second to 50 rad per second kan jedhudha jechuudha. Kanaafuu in 2 second dha. So what is given here? Final velocity qabna. Given in keenya final velocity qabna which equals to 50 rad per second qabna jechuudha. Initial in keenya moo meeqa? 30 rad per second dha jechuudha. Okay, timing keenya meeqa? 2 seconds. Maara kan hin barbaannu angular acceleration qalali matti angular acceleration equals to final angular velocity minus initial angular velocity over what? T goona jechuudha. Salphaamatti maal ta'a jechuudha kuni 50 rad per second minus 30 rad per second divided by what?
secondiidha jechuudha. Kitaaba keessan irra kan jiru. Alpha is equals to maal ta'a jechuudha? 20 rad per second divided by this is equals to 10 2 second jechuudha. 2 second is equals to 10 rad per second square ta'a. Equation of rotational motion is jalqabaa fayyadamne salphaamatti maal goona jechuudha? Deebisa akka kanaatti argachuu ni dandeenya jechuudha. Another is what? Example ima 2.6 kitaaba keessatti rotating wheel as an initial angular velocity 10 rad per second and accelerate 2.5 rad per second square dha. How many revolution are completed in 30 second dha. Irratti how many revolution gaafa jedhu theta dha jechuudha kan gaafatame. What is angular speed dha. B irratti immoo angular speed gaafatamne jechuudha. Kanaafuu A irratti gaafa laallu maal qabna jechuudha? Initial angular velocity qabna meeqa 10 rad per second qabna. Alpha qabna 2.5 rad per second 5 square qabna. Kan barbaannu maalidha? T dha jechuudha. Yoo timing keenya meeqa ta'e? At time is what? 30 second dha jechuudha. At time is how many in 30 second? Equation tokkoffaadha moo? Tokkoffaa fakkeenyaaf isa kana jechuudha. Final velocity is equals to initial angular plus alpha times t. Amma sitti alpha qabna, time qabna, initial qabna, final qabna. Garuu kanaan fayyadamuu hin dandeenyu. Maaliif reekan hin barbaannu theta waan ta'eef jechuudha. Equation kun theta is equals to initial angular velocity times t plus 1 over 2 alpha t square. Eeguun barbaanna kanaan barbaanna. Initial qabna, time qabna, okay, alpha qabna. So equation inni kun maal ta'a jechuudha? Deebii nuuf deebisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu theta is equals to maal ta'a jechuudha? Initial angular velocity times t plus what? 1 over 2 alpha t square ta'a jechuudha. This is equals to what is initial? Initial in keenya meeqa? 10 rad per second times how many hour time? 13 second plus what? 1 over 2 2.5 rad per second square times what? What's our time? 30 second the whole square yoonaal maal ta'a jechuudha. Kanaafuu salphaamatti teettaan keessa meeqa ta'e jechuudha? Your theta is what? Ishee kana gaafa baay'istan 300 ta'a. Isheen kun 300 square 900 ta'a. Kanaafuu 900 lamaan gaafa cabu 450 ta'a jechuudha. 450 ta'a. Kanaafuu 450 baay'isu 2.5 ta'a jechuudha. Kanaaf inni kun meeqa ta'a? 300 rad plus what? 2.5 kunii fi baay'isu 450 dha jechuudha. 2.5 rad per second square times what? 450 second square ta'a jechuudha. 450 maal ta'e jechuudha? Inni kuni 30 dha waan ta'eef 30 square gaafa ta'u 900 dha. 900 immoo lamaaf gaafa hirru kana ta'a jechuudha. Kana gaafa walitti daatan isti meeqa ta'a? 2.5 baay'isu 450 gaafa gootan meeqa sinii ta'a? Kun 300 dha rad. Inni kun second square second kanaan bada. Kun immoo meeqa ta'a jechuudha? 1,125 rad sinii ta'a jechuudha gaafa baay'istan. Gaafa baay'istan kana sinii dhufa jechuudha. Teettaan keessa meeqa ta'e jechuudha gaafa walitti daatanii? 300 raadii fi 1,125 raadii gaafa daatan meeqa ta'a? 1,425 raadii ta'a jechuudha. Garuu kan revolutionidhaan gaafatamne waan ta'eef kana gara revolutionii jijjiiruu qabna jechuudha. Akkamitti? Waan revolution is equals to what? 2 pi raadii dha jechuudha. Kun maal jechuudha? 6.28 raadii ta'a jechuudha. Kanaafuu meeqadha kun? 1,425 raadiin immoo meeqa? Akan jedhu maal goota jechuudha? Criss cross goota jechuudha. Kanaafuu theta equals to what? 1 revolution times what? 1,425 rad over 6 to 8 raadii ta'a jechuudha. Raadiin kuni raadii kanaan badaa jechuudha. Kanaafuu 1,425 6.28 firtuu jechuudha. 6.28 gaafa ibsitanii meeqa argattu? 226
sagan revolution ta'a jechuudha. Kun immoo approximately meeqa ta'a jechuudha revolution componentiin waan ta'eef 227 revolution ta'a jechuudha. How many revolution are completed yookaan immoo angular displacement keenyadha. Amma immoo B ilaalla jechuudha. B kanarratti maaltu nu kennameera? Initial angular velocity nu kennameera 10 rad per second. Maaltu nu kennameera? Alpha qabna. For B dha. Baaf hojjetaa irraa jechuudha. B alphaan immoo 2.5 rad per second square qabna. So time nu kennamteetti 20 second dha jechuudha. Kanaafuu maal barbaadaa jira? Angular speed dha jechuudha. Final angular velocity. Kanaafuu equationota qabnu keessa amma sammuu keenya keessa finnee equationota kamtu ta'a kan jedhu equationota sana dardarannaa jechuudha. Yookaan immoo lafa kaawwan. Fakkeenyaaf final angular velocity, initial angular velocity plus alpha times t dhaa fi akkasumallee angular final velocity square is equal to initial angular velocity square plus what? Twice of alpha theta qabna jechuudha. Kana lamaan keessaa isa kamtu nu ta'a. Amma kana yoo fudhanne theta hin qabu. Kanaafuu variable lama immoo jechuu takkaatti hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu isa kamtu nu salphata jechuudha. Kana qabna. Kanaafuu equation kuni problemii kana nu furuu fi nu gargaaraa jechuudha. Yeroo hundumaa erga gaaffii sana baastanii booda equation keessa yaadattanii booda equation isa kamtiyyuu problemii kana naa fura kan jedhu erga adda baafattanii booda gara problemii keessan solve gochuutti deemtu jechuudha. So maal ta'a? Angular final velocity is equal to what? Initial angular velocity plus what? Alpha times t ta'a jechuudha. Is equal to initial keessan beekamaadha. 10 rad per second plus alpha meeqa? 2.5 rad per second square times timing keessa meeqa? 20 second ta'a jechuudha. So maal ta'eera asitti kuni? 10 rad plus what? 2.5 times 2 jechuun meeqa ta'a? 50 rad per second dha jechuudha. Kanaafuu final velocity keessa meeqa ta'a jechuudha? 10 rad per second plus 50 rad per second. 16 rad per second ta'a jechuudha. This is the final angular velocity. Yookaan immoo angular speed at what? T is equals to 20 second. Inni kan biraa a car will has initial velocity 6 rad per second. What is given for us? Initial angular velocity and a constant angular acceleration. Constant angular acceleration ni jechuudha isheen kun. Kanaafuu equation of constant angular acceleration fayyadamnaa jechuudha. Calculate what? Angular velocity after what? 100 revolution dha. Kanaafuu maaltu jira? Given keenya yoo baafanne sitti maaltu jira? Isheen kun square jechuudha. Square. Alpha jirti angular acceleration 3 rad per second square jira. Initial jirti meeqa? Initial angular velocity keenya 6 rad per second jira. Theta qabna meeqa? 100 revolution jira jechuudha. So kan hin gaafatamne maalidha? The angular final velocity dha. Kanaafuu ammas isa kana gaafa goonu kan amma fakkeenyaaf jijjiiruu dandeenya gara raadiitti gaafa jijjiiru 628 raadii ta'a. Kana jijjiiruu dandeessu. Maal jechuudha? 1 revolution is equals to 2 pi rad jechuun 6.28 raadii yoo ta'e 100 revolution immoo meeqa ittani gaafa criss cross hojjettan 628 ni dhufa jechuudha. Rakkoon qabu kuni akkuma kanaatti hojjechuu dandeessu jechuudha. So kan isin gaafatamtan maalidha? Angular final velocity dha jechuudha. Ammas asitti maal gootu? Angular final velocity equals to initial angular velocity plus alpha times t dhaa fi akkasumallee angular final velocity square is equals to initial angular velocity square plus twice of alpha theta qabna jechuudha. Kanaaf isa kamtu nu hojjechuu danda'a kan jedhu beeku. Kanaaf amma asitti yoo deemne isa kana yoo deemne initially qabna alpha times t qabna asittis qabna. Kanaafuu equation isa kamiin deemu? Lamaan saadhaan tokko dhufa. Asitti amma fakkeenyaaf t hin qabu. Kanaafuu kanaan deemuu hin dandeenyu. Kan biroo t argannee deebinee immoo hojjechuu dandeenya.
T argachuudhaaf hin dandeenya? Hin dandeenyu. Kanaafuu gaaffiin kun hin ta'u. Kanaaf isa kamiin deemna jechuudha? Isa kanaan deemnaa jechuudha. Isa equation kanaan deemnaa jechuudha. So maal ta'a? Angular final velocity square is equal to initial jechuun meeqadha? 6 rad per second square plus 2 times what is our alpha? 3 rad per second square times theta is how many? 628 rad ta'a jechuudha. Kana mee walitti baay'isaati meeqa argattu? 6 rad per second keenya qalaalidha. Isheen kun salphaadha. 36 rad square second square dhufti. Plus isa kana mee gaafa waliin baay'isan meeqa isinii dhufame? Meeqa dhufa? Baay'isa. Kun 6 ta'a. 6 baay'isuun 628. Kun gaafa baay'isan meeqa isinii dhufa? 3,768 rad square second square dhufa jechuudha. Kanaafuu gaafa kana walitti hidhaatan immoo meeqatti ni ta'a? Hidhaame kana 36 fi 3,768. Hidhaame kana immoo meeqa isinii dhufame gaafa hidhaatan? 3,000 fi 800 fi 4 rad square second square dhufa jechuudha. Kun maala? Angular final square jechuudha. Kanaafuu angular final velocity keessa maal ta'a jechuudha? Under radical of 3,804 rad square second square ta'a jechuudha. Meeqa ta'a kun gaafa ba'u? Approximately 61.676 ta'a jechuudha. Rad per second. This is what your angular final velocity asin calculate gootedha jechuudha. Asirratti yeroo hundumaa maal ilaaltu jechuudha? Constant angular acceleration keessan kana keessatti gaafa hojjetan equationota sana drive gootanii isa kamtu equation isa kamtu problemii kana furuuf na gargaara kan jedhu erga adda baafattanii booda akka kanaatti maal gootu jechuudha? Equation keessanii solve gootu jechuudha. Wanta nun qabadhee isinii dhiyaadhe guyyaarraa kana fakkaata. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin amma wal agarrutti yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u.